I welcome you all in the class of grammar. Today we are going to discuss parts of speech with extra details of prepositions. This is for all classes. Students of 11th and 12th classes can also go through it because it is the beginning of English grammar. Dear students, as you can see here, we are going to discuss parts of speech. Parts of speech ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? We have a language. For example, here in our case, it is English. While we are learning a language, we are learning so many parts of a language which play different roles in different situations. And you have gone through all these things throughout your life. So this is the lesson about parts of speech. ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੰਚਾਰ। ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, we share thoughts, we share feelings, we share information, etc. Everything is shown through the language. Even your mood is shown through the language. So this is the main role of the language. Now different things play different role in a language and they are known as parts of speech. Now you can see here we have 8 parts of speech. You have already done in your earlier classes also. So it is just a kind of a recapitulation for you. ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ 8 ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। The first part of speech is a noun. As you know, a noun names a person, place, thing or idea. A noun can also tell about your mood, your feelings. Okay? Now, verb. A verb is a word or group of words that describe an action. ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। verb ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਊਨ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਬ। ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਨਾਊਨ ਮੇ ਬੀ ਡੌਗ, ਕੈਟ, ਹਾਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੀਚਰ and even your name, my name. These are nouns. The name of your village, the name of your district, the name of your state, the name of your country, the name of your planet. All these are examples of noun. Then verb. In the verb we have examples like realize, walk, see, look, sing, sit, listen, dance, read, write, chat, talk. All these are verbs. Now third is preposition. Preposition are meaningless words. If you see here we have words at, in, on, about, to, from, for, etc. So if we see a preposition, it is a meaningless word. Preposition ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but when it is added to a sentence it gives a complete meaning to a sentence. So preposition ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? with a noun, with a pronoun, with a gerund. Gerund means first form of verb plus ing. So what is the main aim of preposition? It tells about the place of action, time of action, direction, everything that is told by preposition. Next is pronoun. Pronoun means the words which are used in place of a noun. For example, I use a pronoun for me and I have said I. It is a pronoun. And instead of calling the name of other person we say he, she, or a group of people they.
and in the passive form they can be her, him, them, or in the possessive form they can be her, his, their, your, etc. So all these are pronouns. Adverbs, which tell about the speciality of a verb. We have a verb sing, but we want to know which type of singing is there. So that is sweet singing. So adverb is sweet, or we can say that she sings sweetly. Sweetly is an adverb. So an adverb tells how often, how, all these things they are described by adverb. Next we have adjective. Adjectives tell about the speciality of a noun or a pronoun. For example, all the colors, all the sizes, all the shapes, all the moods, they come under adjective. Next is conjunction. Conjunction are the words which combine two words. For example, I say, I and my sister went to the market. I have combined two words, I and my sister, with the help of and. Sometimes we combine the two sentences. It is known as interjection. Interjections express strong emotion and is often followed by exclamatory point. For example, bravo, well done, aha, hooray. And also we combine two sentences with the help of interjections. I hope all these 8 parts of speech are clear to you. Moving on. Once again we have examples here. In the first sentence we have noun, the dog howled. So here we have to pick out the noun. It is dog. In case of second sentence, it woke the baby. What is the pronoun here? It. Number 3. The loving mother comforted the baby. Here the action is denoted by comforted. माँ ने बच्चे नूं प्यार कीता. माँ ने बच्चे नूं संभालिया. So संभालन the action comforted. Number 4. Adjective, telling about the quality of a noun or a pronoun. Adjective ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? The caring father rocked the baby. We have a noun, father. And what kind of father? Caring father. So adjective is telling about the speciality of father. Next is adverb. Adverb means telling about the quality of the actions. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ. The dog howled loudly. ਤਾਂ ਜੋ ਡੌਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ. Number 6. Preposition. Preposition, for example, the baby cried for a long time. So here the preposition is telling about the action. For how long? So it is a preposition of time. Number 7. Conjunction. Conjunction is combining two words. The baby gazed at his father and mother. And the last thing is interjection. Phew, the baby fell back asleep. So all these 8 parts of speech, you can note down the definitions in your notebook, students. जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ definitions ਤੇ examples ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. A noun names a person, place, thing or idea, and examples are written here. Adverb tells how often, how, when, where. It can describe a verb, an adjective or an adverb. ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਵਰਬ. ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵਰਬ ਬਾਰੇ ਵੀ. ਵਰਬ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸ਼ਨ. ਵਰਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਿਆ. ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਬ. ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. Helping verbs can be is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, etc. Then we have adjective.
Adjective describes a noun or a pronoun. It tells the speciality of that noun or pronoun. Then we have preposition. A preposition is used before a noun, a pronoun or gerund. सो कदों असी प्रपोजिशन ਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं नाउन तो पहले प्रोनाउन तो पहले gerund तो पहले की रीज़न है क्यों टू शो प्लेस टाइम और डायरैक्शन इन अ सेंटेंस जो भी उत्ते एक्शन हो रहा है तो उसकी प्लेस की है टाइम की है उसकी दिशा की है किस तरह का एक्शन हो रहा है एवरीथिंग इज टोल्ड बाय प्रपोजिशन दैन वी हैव कंजंक्शन कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दो वर्ड्स ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯੋਜਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ pronoun are the words which replace a noun and they replace the name of a person place thing or idea in a sentence किसी भी तरह की replacement ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ noun ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ pronoun ਹੈ last is interjection interjection expresses strong emotion and is often followed by the exclamation point and examples are written here you can note down this complete chart in your notebooks ठीक है next now read carefully read the following passage a new model of Yamaha motorcycle Phaser by Yamaha India Limited was launched at 11A Pragati Maidan, New Delhi on October 25, 2020. The vehicle is expected to be popular among the youth who believe in durability. Students, you can see a few words are underlined here. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ yes are at on by among in good these underlined words express a relationship usually of space or time between the words with which they stand देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ such positional words which are used before an object or a person to show their relation with another are known as prepositions so preposition ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and they are telling about the relation of that word with other words so they are known as preposition okay got it on the basis of this paragraph now let us define preposition a preposition links nouns pronouns phrases to the other words in the sentence so its basic work is to produce the link the word or phrase that a preposition introduces is called object जिस word ਜਾਂ phrase ਨੂੰ preposition ਨਾਲ ਅਸੀਂ introduce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ object A preposition usually indicates a temporal, spatial or logical relationships. So preposition तो सानू ये पता लगता है कि चीज़ कित्थे है in है on है into है या space उस चीज़ दी केड़ी है ਜਾਂ लॉजिकल रिलेशनशिप की है अलग अलग वर्ड्स आ वो इस दे द्वारा एस्टैबलिश किया जाता है okay for example you can see here the book is on the table what is on is a preposition we have two nouns the book and the table so if we remove on from this sentence what can you read the book is the table so meaning अपने sentence दा बिल्कुल ख़राब हो गया ना कि किताब ही मेज है ये meaning बन गया and if we use on it becomes कि किताब मेज़ दे ऊपर है ओके गॉट इट गुड लेट्स मूव ऑन द टेबल इज़ बीनीथ द बुक इज़ बीनीथ द टेबल
अगर बुक टेबल के उपर नहीं पई उसके नीचे पई होए तो असी की यूज़ करते हैं प्रैपोजिशन बीनीथ। नैक्सट इज़ द बुक इज़ लीनिंग अगेंस्ट द टेबल, अगर उसके नाल टेक लगा के रखी हुई है सो असी अगेंस्ट कह दें। द बुक इज़ बिसाइड द टेबल, अगर कोल पई है तो बिसाइड। Dina read the book during class. So these are various words which are telling about the relationship of nouns and pronouns or the other phrases in the sentence. Let's move on. Now I have a list of prepositions, a list of prepositions in front of you. First of all, look at the list. Abroad, about, above, according to, across, after, against, ago. So you can read all the prepositions here which we use in various sentences. बेटा ये लिस्ट है सारी prepositions दी जिन्हां नूं असीं अलग अलग वाकां दे विच इस्तेमाल करदे हां। preposition दी definition की है? A preposition is a word that shows a relationship बिटवीन अ नाउन और अ प्रनाउन। असी पहले एग्जाम्पल च भी किया है कि प्रैपोजिशन किसी नाउन या प्रनाउन के विच रिलेशनशिप दसदी है। एंड सम अदर वर्ड्स, कुछ होर शब्द भी हो सकते हैं या कुछ होर एलीमेंट्स भी हो सकते हैं। सो अगर हुण तुहानूं कोई पुछदा है कि प्रैपोजिशन की है तो तुसीं सिंपली कहोगे कि प्रैपोजिशन नाउन ते प्रनाउन या किसी भी शब्दां दा आपस विच संबंध दसदी है। Now we are simply going through the kinds of preposition. Very easy. The first kind are simple preposition. You are already using it in your sentences since childhood. बचपन तो तुसी ये यूज़ करते आ रहे हो ये prepositions जिन्नियां भी prepositions इत्थे लिखियां हुई ने। इस तो इलावा भी पूरी लंबी लिस्ट है जो आप पहले देख के हटे हैं। सो ये prepositions ने जड़ियां हो these are simple prepositions. Compound preposition means when they are not simple, a step forward. जदों सरल तो थोड़ा अगे वो इस तो ज़्यादा कॉन्सैप्ट दस रही होन, कुछ होर ज़्यादा जानकारी दे रही होन डूंघाई नाल, उन्हां नूं असीं कह दिंदे आ। सो दीज आर फाउंड बाय मॉडिफाइंग सम वर्ड्स। इन्हां नूं असीं कुछ शब्दां नूं मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर लैंदे आ, जिस तरह अक्रॉस। साडे कोल शब्द सी क्रॉस। क्रॉस हुंदा किसी चीज़ नूं लंघ के जाना। सो अगर मैं कह रही हाँ कि वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, मैं इत्थे ए ऐड करती तो क्रॉस के नाल ए ऐड करके मैं की बना लिया उन्होंने कंपाउंड प्रैपोजिशन। इसे तरह एक वर्ड है मिड्स, मिस के नाल मैं की यूज़ कर लिया अमिडस्ट। सो इस तरह असी प्रैपोजिशन है जी इत्थे यूज़ करते हैं। The third preposition is phrase preposition. Phrase is what? Phrase is incomplete sentence with partial information. बेटे कंप्लीट सेंटेंस दे विच तुहानूं फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इनकंप्लीट सेंटेंस दे विच तुहानूं किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलूगी, जानकारी किस तरह की मिलूगी? पार्शियल, नॉट फुल। सो फ्रेज की हुंदी है विद पार्शियल इन्फॉर्मेशन। दीज आर फॉर्मड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फुल सेंटेंस नहीं हुंदा पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुंदा है। बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की करते हैं? सिंगल आइडिया कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय मीनस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। गॉट इट? So we have done 3 types of preposition: simple prepositions, compound preposition and phrase preposition. आगे चलिए जी। Now we have another type of classification. If the prepositions are telling about the time of action, they are preposition of time. If they are telling about the position or direction, they are prepositions of position and direction. कि किस जगह ते किस दिशा वाला एक्शन साडा हो रहा है तो पोजिशन एंड डायरैक्शन, और किस समय ते हो रहा है तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम। किस जगह ते हो रहा है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इट इज़ टेलिंग अबाउट द प्लेस ऑफ एक्शन. If there is any movement, that movement is shown with the help of special types of preposition. They are preposition of movement. Then preposition of manner is telling about the manner in which the action is being taken. किस तरीके नाल वो एक्शन किया जा रहा, तरीका, मैनर।
Then agency means who is causing the action. किस दे द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, दैट इज टोल्ड बाय prepositions of agency. Then preposition of reason, for example because of, she died because of corona. सो इत्थे रीज़न दसता असी. then preposition of accompaniment, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਕੰਪਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. then preposition of material, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. when material is highlighted, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ. then preposition of possession, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. First for you, because you know all of them. First is noun, then pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. In your Hindi and Punjabi classes, you have already read these parts of speech. For example, we call noun noun Punjabi, pronoun pronoun, verb kriya, adjective विशेषण, adverb क्रिया विशेषण, preposition संबंधक, conjunction योजक, interjection प्रयोजक. And you should know about the function of all these parts of speech, so that you may be able to understand how to use these in the sentences. Most of them you are already using, you just don't identify. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ parts of speech ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਯੋਗਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਆਈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, yogita proper noun, joshi proper noun. So in this way we are already using all these parts of speech. Today you will just have an introduction to all these parts of speech. So this is the basic grammar class for all the classes, not only for 11th and 12th, every class. Anybody can understand these 8 parts of speech. So without any delay, I am going to discuss the first one, that is the noun. You just keep in mind that these are the naming words. Naming words mean the name of person, place, thing or animal or any feeling or any activity. At that time we are using the words which give the name to them. This name can be proper noun like my name, your name. This can be common noun like I am a woman, you are a boy or a girl. Or this name can be a material noun. This ring is made of gold, so gold is the material noun. This can be a collective noun. For example, you all are a class. Class is a collective noun, means noun of a number of people together. Or this may be an abstract noun. For example, I am feeling sadness today. No one can pay money to buy happiness. So happiness, sadness, these are names of the feelings, emotions. So all these are different kinds of nouns. Now the words which replace noun in a sentence. My name is Yogita Joshi. I am 45 years old. So for Yogita Joshi, I have used I. So I replace the noun with another word, that is pronoun. Next is verb. I like tea. Verb means action. Like किसी चीज़ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ, action. So this is a verb. All the action words, they are known as verb. Adjective, which tell about the speciality or description or which modify a noun or a pronoun, जो किसी ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. So they are adjectives. Then adverbs, they are telling about the quality of the verb or another adverb or an adjective. Most of the times they end up in ly, but not every time, most of the times. For example, she sings sweetly. Sings is a verb and that is modified by sweetly. So sweetly is an adverb. And then we have preposition. Prepositions are the connecting words. For example, I say that this duster is on the table. If I remove on, then it means this duster is the table. So
the meaning of complete sentence changes when we remove a preposition out of a sentence. So what is the meaning of on? On is a meaningless word. So prepositions are meaningless words which give the complete meaning to a sentence, and also a preposition connects noun to a noun, a pronoun to a pronoun, or noun to other noun, etc. And then we have conjunction. Conjunction serves the purpose to connect two words. बेटे दो शब्दां नु जोड़न वाला योजक, that is conjunction. And, but, or, either, or, all these are examples of it. Then interjection. Interjection will tell about the feelings. For example, in exclamatory sentences you must have read alas, bravo, wow. So all these are words which are interjection. Moreover, interjection, the conjunction serves as interjection when it combines two words. For example, I and my brother were going to the market. So two words are attached. And is playing the role of conjunction. Is the which and conjunction are दो शब्दां नु जोड़ रही है. And when we say that I was going to the market and my brother was going to the gym, so we have two sentences. We are combining two sentences with and. Here and is playing the role of an interjection. So all these were 8 parts of speech. We'll go into the detail of preposition, and we'll go into the detail of determiner, which is a new part of speech. These days they are considering it as 9th part of speech, but basically these are 8 parts of speech, and we'll discuss prepositions and determiners in the next lecture. Till then, take care, keep on revising. Afterwards I am going to give you an exercise regarding to